Paukwa Pakawa na kiboko ya mtoto mkorofi. Harambee. Tuambiane ukweli jameni. Ladies and gentlemen, boys and girls, grandfathers, grandmothers, siblings, politicians, prostitutes, and any other profession. Welcome. It's a thing. It's a thing, guys. It's a thing. Ni venye tu Kenya hatujani. But it's a thing, yeah. Because yes, welcome back again. I don't know hii ya ngapi mtaona. Maybe it's the 75th or the 40th, whichever, or the 5th. Get it? The 5th. Yeah. So. Karibuni sana katika kipindi hiki cha what? Say what? Say what? Yani sema nini, mahali ambapo tunaweza kukagua swala nyeti, swala kadha wa kadha, tunaweza kuulizana maswali, kujadiliana, kupata kujua mengi ambayo tuko tunajua ama kujuza wengine mambo ambayo labda hawakuwa wanajua. Kwa hivyo kama kawaida tutaanza na kujitambulisha. Wewe ambaye unatutazama, wewe ni mtazamaji. Kwa hiyo sisi nasi tutakuja kujitambulisha ili utujue majina tunapoendelea. Haya, leo tutaanza upande huu. Tunaanza upande ule wa couch. Jeff. Minja. Yeah, hapa hivi mimi. Wanted. Haya, mimi nami ni wenye sifo. Joel. Sio Yanji. Majanta. Haya. Leo tuko hivyo ambavyo unatuona na tumefurahi sana kuwa hapa. Kwa hivyo leo bila kupoteza wakati, kwa sababu wakati nao unajua masaa baki machache, twende tukapige kura ama tupigiwe. Unajua inategemea, kura ni nyingi ya. So bila kupoteza wakati ningependa ndugu Joel. Ukita ndugu ni kama kanisa yako. Tuelezee leo tunaongea kuhusu nini? Leo tunaongelelea burudani. Burudani. Au ukipenda entertainment. Hiyo ndio mada ya leo. Mada. Burudani. Mada ndio topic. Okay, sawa. Na nimewaforce kuongea Kiswahili siku hizi. Title. Yes, wrong. Karibu mtaaya utaiteli. So, haya, hiyo ni entertainment, burudani. Kwa hivyo entertainer ni ngoja. Entertainer ni nani? Wewe unacheka. Entertainer anaitwa nani? Pole. Entertainer anaitwa nani? Acha tu nitaimba juu nilikuwa nimesikia. Saidia wengine. Mwana burudani. Mwana mitindo. Mwana mitindo. Trendsetter. Trender. Trending. Socialite. Mwana burudani kama fashion burudani ni entertainer. Ati model ni mwana mitindo. Si anatushokea mitindo. Okay, sawa, change. Okay, Salikuwa wala haina shida. Tokee mtuambie history. So tuambie entertainer ni nani, entertainment ni nini, vile ambavyo unaielewa, hata kama ni kwa lugha ya mama yako ama lugha ya baba yako. Kama baba wako na lugha, apparently I don't know what happens. Mothers don't have languages and maybe that's why men talk less. But anyway, tukiendelea, what do you understand, tuanze Yanji, what do you understand by entertainment, or who is an entertainer to you? Wewe ungesema mwana burudani ni nani? Mimi ningesema entertainer ni mtu mwenye na facilitate hiyo burudani. Facilitate kwa acha nisikupe mtihani. Shughulika. Sawa, wewe ni entertainer. Haya, entertainment ni nini? Entertainment sasa si ndio burudani yenyewe. You cannot use a word to define itself. Entertainment is burudani. Who is a man? A man is a man. Is mwanaume. You know what is a party? Sherehe. Like so entertainment hapo like Hebu acha nifikirie. Sawa, ukifikirianga. What is entertainment? Majanta, what is entertainment? It is the act of making merry. Okay, sawa, act of making merry. Haya. So Joseph wa Bible.
So the spirit of entertain very other. Okay, sawa, kuna hiyo. Haya, sawa. So the act of making merry. No, we are looking at the definition. So that is one. Haya, Joel, what is entertainment? Entertainment. Nasema ni any activity which is a source of amusement to someone else. So kuna making merry, kuna amusement. I agree with both. Kuna amusement na kuna making merry. Ted, What is entertainment? what is entertainment? Ni the act of being Nilikuwa vitu niende Of being an entertainer. I feel like entertainment ni hiyo ni a big ni wholesome but ni hiyo act ya kuwa kumake merry kukua as in ni I feel nitatumia the same word but ni hiyo I feel whatever can bring your satisfactions during the body. I don't know what exactly biologically happens, but hiyo kitu whatever happens to the body, whatever causes that, entertainment. Okay. So then mine will be very simple because you know I'm a simple boy. No manake. Haya, so I think entertainment is the what can we say? Is the act or the process of comforting the disturbed or disturbing the comfortable. Disturbing the process of comforting the disturbed or disturbing the comfortable. In this sense, hey, I thought I was simple. Guys, I'm trying to be simple. Anyway, I'm saying, okay, let me wacha niseme kabisa. For example, if I talk about entertainers, kuna wale wana burudani ambao wamekubalika sana. Vile amesema amusement ama making merry. Kuna kitu ambacho mtu anaweza fanya, alafu kikae entertaining to some people, si ndio? Lakini in the same entertainment, kile kitu ambacho umefanya kama mwana burudani, si ndio burudani nini? That entertainment you've done, kuna mtu mwingine atafeel, ai hapana, hii ni mbaya. You get? Now what is bad for one can be good for other, but still it remains entertainment. Sijui kama mnanipata? Guy, sio serious hivyo. Convinced. Haya, sawa. So I'm saying, for example, tuanze na kitu kama muziki, si ndio? Just for example, because I'm basing mine on examples. If someone does a certain song or a certain genre and you feel it is good, to you it has entertained you. So basically I think nimeingia ile place ya what entertainment does, the two things it does. It can comfort the disturbed, you get, or disturb the comfortable. So in a way, entertainment I describe hivyo. It can challenge you to think, because I understand hii yenye mnasema that entertainment in a way can be something that is amusing or something that makes you merry, you get. But then not all entertainment makes people feel that way. Kuna kitu itakuwa entertaining, that's what I'm saying. Kuna kitu itakuwa entertaining to one person, but to you inakukwaza. Ikikukwaza, it does not stop being entertainment. True. You get? True. It is still entertainment, but entertainment inakuanga nika iko na sides mbili. There are people who will accept it wholeheartedly, na kuna wengine itakuwa this is either blasphemy, simesikia hizo, either ni against norms, either ni so technically hakuna like a standard. Hakuna kitu like a standard. Kuna levels of entertainment. Kuna levels. Kama Jeremy tukidiba venye tu umesema, hata mimi na agree. tunafaa kwanza kukumba Kuna venye mimi naona ni true. Kuna both sides, na hiyo fact yenye na feel kitu fulani si entertaining, haimaanishi hiyo kitu si entertaining. Exactly. Unaweza kuwa fan of football na si fan of football. Exactly. Football is no longer entertaining because someone is not. But then again, point yangu pia naangalia ni I feel entertainment either iko na types or you need a levels or and hapo sasa ndio difference ya taste ina come in, because then why how come si wote tunaweza sema tuko entertained but by different things. So I feel either kuna sijui niite types of entertainment ama niziite
perform, someone hit a stage. Tunaweza clearly define entertainment ni kwanza. Ulikuwa tuambie entertainer ni nani? Alikuwa tuambie entertainer ni nani ama ulikuwa tuambie yenye ulikuwa unafikiria ni ilikuwa gani? Who is an entertainer? Kuna yenye ulisema unafikiria? Entertainer. To define hiyo entertainment. Haya. Tuone how far off or how far on track we were or not. Entertaining. If kuna levels. Okay. Let's see. Although we are supposed to be able to, although it shows you how entertainment is not really at the forefront, because ingekuwa kitu kama what is biology? The study of living beings, and hiyo tungesema wote ina chorus. Nani alisema amusement? It is hapana, ulisema Mary. Amusement, sorry. It is the action of providing or being provided with amusement or enjoyment. Sasa hapa kwa enjoyment, I think whatever people enjoy, kuna different things. The action. Yes. So it's hiyo ni umeangalia entertainment. Entertainment ni action. Yes. So it's a noun. You are doing what? Sorry, verb. The action. Yes, the action of providing or being provided. Yes, when you are being entertained. Providing or being provided with your entertainment, amusement, or enjoyment. So, entertainer ni provider. Hii nige najaribu kuchukua haya. Okay, sawa. Entertainer ni provider of amusement or beba mfana. Not original. Ati sasa ni kusoma from here nimecheck then entertainment iko na two sides. Iko na two sides. The first thing about entertainment. Yeah, actually the side as everything can be entertainment. No, kuna two sides. Anything can be entertainment. But sasa hiyo from inside. Sasa ina depend when ni provider ama when ni receiver. Na kuna ingine sijui mbona tumesahau wale ambao mnatizama filamu. Kuna vile ambao unaweza kuwa na wageni. What do you say you are doing to them wakati unawapea chakula na vile watu wa filamu ndio Yes, you are entertaining them. You can also agree to entertain or not entertain certain characters, certain behavior, certain people. Are we together? Entertainment pia, it is a form of condoning. Okay. Nile, I am okay with this to some extent, or I am not. I do not entertain nonsense. So, entertainment in which as a whole tukidisseminate. So entertainment tayari tunaona before hata tunini tayari kuna number of kuna forms of entertainment. Hiyo yenye ni kukondona na kuna entertainment yenye ni nichapa sasa mimi ndio nasema what do we actually tunaangalia ni hiyo kukondona ama ni the act. Si tunaenda kwa industry but sasa tunaenda kwa slowly tuende from the word into the industry, entertainment industry. Ku invite guests hiyo ni venye unaweza pata word ina meaning start or something. Sio zinamaanisha the same thing. Yeah. But you the art of condoning can be an industry. Haya, kuna nyingine entertainment. Kuna entertainment nyingine, kuna vitu kama performance, kuna vitu kama public shows zitaweza categoriziwa pia kama entertainment. So that one is kitu kama uko na show ama uko na performance. Event yani. Mna provide ama na provideiwa. Hiyo act of na get pia tunasema pia event the thing yenye mnawe provider na provide receiver kwenye mnaenda ku exchange hiyo yenyewe is an entertainment play entertainment joint entertainment. Kwa hivyo pia kuna hiyo ya the place holding the form of the action. So haya, so tumepata hizo zote. Haya, so sasa juu tumejua entertainment na nini, so first of all can we say kama ushaikuwa na kama uko na tolerance level you are an entertainer? Tuanzie hapo, tutoe hiyo, unajua ndio rahisi because you can
condone shit. You can condone things, so there are things you can entertain. So you're an entertainer. You are an entertainer by default. Everyone is an entertainer to some extent. Yes, come on, what do you mean? Tumesema Saburi kuuliza for example, Eh. this is a very bad example. Aya. Tuseme kwa situation kwa matatu na mtu ashute na nyinyi wote mmenyamaza. You have entertained the smell. Anasema so the guy is entertaining you, is entertaining you by fun. Not him, wewe sijui kama huyo anaelewa. Hiyo kunyonya hiyo room entertaining. Wacha unaona venye Yesu alisema mtu akikupiga hii umpe ingine. You entertaining kufanyiwa hivyo. Like uko ni sawa. Unaona hiyo ni sawa. Una tolerate. Hiyo ni good entertain. Like kuna vitu una accept, una tolerate. Una get. So to some Guys extent. entertaining for body. Sasa kuna watu who don't shoot. Sema wewe usishe. Ati ushuke. Ati ama ushute yako. Kula mayai mbili kabla upande hapo wewe. Haya, Atomic. so kuna hiyo. And then kuna hii ingine ya I think huko ndo tradwell sana ya shows, performances, and then kuna hii ingine and then there are people who have made career, and then kuna hii ingine ya amusement and enjoyment. You get, so someone who provides amusement and enjoyment, or the provision of amusement and or enjoyment is entertainment, sindio? So I guess that is what we are going to be talking about. So sijui tuanzie wapi, juu ni kubwa. Industry. Haya, kwanza first of all mahali tuko juu tutaibase na 254. You've talked about industry. Do you feel like kuna industry entertainment or industry ya amusement and or enjoyment provision? Sasa mimi before hata tuanza hiyo ningetaka na mimi nikuwe tu kidogo. To define industry ni nini before tuulize kama kuna entertainment industry. Because and I feel inaweza explain kwa nini personally wacha kwa nijiweke kama tech, kwa nini mimi I feel there may or may not be an industry. You know, before that to pick a side kwanza tujue industry ni nini, so that tukisema hakuna ama iko tunajua tunaibase on what. Because I feel as unatafuta, I feel an industry has to have an output mechanism na njia ya kuka statistics ya kupata actually ya kugrade output. So who is the best, who is the, as in kuna njia ya kumake product all the way to distribute product. Actually your process yote lazima kukuwe na system. Basically lazima kukuwe na system yenye mnaweza ona output na ina benefit the majority na when you are around your product. Kwa sababu saa hizi ukiangalia vile unasema unaweza anzia ngoma hapo na unashangaza utaumuka aje. Exactly. In the industry. In the fact that people make a shot, but I feel the fact pia that msanii you have kukuwa mjanja bila unajua, I don't feel like for example a farmer planting coffee has as much as ukijua ni poa venye hii coffee inaunda venye inapenda ni poa, but really I have kujua hiyo stuff because the system, the industry na work. So ukikaa mimi side yetu sasa ya entertainment, I feel in order for your product to be successful, and this is why nilikuwa nataka sana tujue the industry, I feel like the person with the product about the first form of the product, whether the majani chai in music, basically the talent. Mwenye akona hiyo talent and have to learn the whole process, because ata have kuifanya yeye mwenyewe, like ni situation ya farmer who has kuchuna nini hakuna value chain process here ni yeye mwenyewe ana have kuido. So it technically, if majani chai ingekuwa inafanya hivyo tungesema kuna tea industry. If not, then I feel before ndio nikupe chance usome hiyo stuff hiyo definition. So that way I feel if hiyo ya majani tutasema hakuna tea industry, then maybe pia sisema kuna tea industry. If tuko right definition. Tuambie alafu tuone kwanza industry. Kuna nyingi. The companies and activities involved in the production of goods for sale. Okay, the industries. The quality of hard work or working hard. Your industry. Yes, you're industrious. So you can have
an industrious industry. I think labda sasa utafuta both entertainment industry. Nitafuta hivyo. Juu hapa basically they're talking about kuna ile industry yenye tunatafuta hiyo entertainment, the definition, the word, the watch the now yenye ina explain. I get what you're saying. Haya, I will be looking. Hey, na sasa I don't know kama iko entertainment. But entertainment industry. I feel pia hata nipeane example nyingine. Unakumbuka during corona, I feel hiyo ndio ilikuwa the biggest sign maybe we don't have an industry. The fact that creatives were the only people that could, the entertainers were the only people that weren't safe, like and what were gonna move. I mean, doctors pia walikuwa affected na nini or every other profession, but they were covered somehow because wakona hata msee kwa ile staff ya atoli nitakuwa hiyo ya labor, as in wako so well represented hadi wakona systems za ku protect sa ile na download. But sisi kukiwa na download ndio unajua uko peke yako kwa hii game. I think ni zile vitu kama Kenya specifically ni kama imejipata tu kama ajua kali sector by default bila hata. True. In as much as there is input from the government through bodies kama Ministry of Culture, which iko na studios zake na nini, hata ukienda county levels kuna counties kuna studios zao. True. But how does that translate to huyu mtu tuseme anakujenga hiyo studio? How guaranteed are they of a pension when they are 60 years old or something? Hakuna your protection future say that industry. Ni kama hiyo kuwa developed enough for someone to say huyu alikuwa entertainer na sasa ni retired na hao wanamlipa. Exactly. Ni kama hakuna, inakaa the private sector iko na more established what do you call that system? Yeah, more established systems compared to what should really be in place. I see your point. But sasa ni kama kuna standardized way ya video penye entertainment. Ukiangalia ni hiyo tu kama ajua kali. Actually hata vile umesema yote hiyo ajua kali ndio hit entertainment industry na run venye ni literally ni you make money for the government here but you're truly independent. Wewe the artist uko peke yako. Na kuna guidelines. Sasa you know maybe systems ziko ni haziwaka. By the way vile umesema kama kuna hizo production kama sisi unaweza ukienda PPMC unaweza access bado umeandika vile na how accessible they were na haikuangu but after that product imetoka hapo success rate ni aje umsanii hata hiyo pesa itakuja imritania aje. Sasa ndio maana unaona tunaanza kurukia hiyo jua kali unasema kwa sababu sasa hizi ya mimi nikifanyia niko na more returns hapa nikiwa peke yangu nikiwa nimejifanyia kila kitu iko na more returns kuliko nifanyia then at the end of the year nipatie 2k 1.5. So ni haziwork to the benefit ziko but haziwork to the benefit of The creator, the entertainer, the creator. That's why ukirudi sisi ngoma mingi za nini hata za zinafanyanga kwa jamhuri hizo zina produce yangu huku tu. Unasikia mtu alienda kaandika ngoma ikachukuliwa ikavuma ikamake dough but the person never got it. Translate. Na wengine sasa akifanya privately aende kwa studio kake kando afanye hivyo akuja wauzie na make ina atakika haya anapata na wauzia akiona ujanja na wauzia na royalties fulani zinakujanga kila time ya ngoma ikichezwa royalties fulani zinakuja hivi. It's much easier for sasa unarukia tu jua kali because more money is here nyinyi mnaniinvest kwa jua kali ni technically unaforce kuna the whole process ukiona pale na unasema before wafike hapo bali umefanya hivyo mfanyikazi ya auze ya kuja ununue amehapo kuja kufanya vipi basically true kuja kosa yako. Okay, according to this
Lakini kuna definition nyingi. Like hakuwezi kuwa like entertainment industry hizo words mbili could define like there are 15 7 hadi nimechoka. That shows you. Akieleweki wakinatangatanga kitu yenye nimeona na tunaweza sema in this sense that kuna entertainment industry as long as kuna entertainers, ni kuna place wamesema as long as kuna watu wana entertain, una get, they can be called the entertainment industry. As long as kuna watu wana entertain. Yes, if they are entertainers na they are a group of people who are entertaining, they can be an industry, because the industry ni like hizi zingine ni factory yenye inatengeneza kitu for output, si ndio? So as long as kuna kitu mnatengeneza for output, however nyinyi ni nani mnaweza itwa. So if you're entertainers and you're doing something for output, then inaweza kuwa entertainment industry. That is one. Then nyingine I think ndio imekaribia what you talk about. Entertainment industry means that in that industry where a performer or performers present a performance to the public or to a group of persons, where the performance is aimed at recreating, educating, informing, or for financial gain, with remunerations to the performer, which are in the following sectors: film, television, theater, music, advertising, broadcasting, and or modeling. So from that clearly unaona for it to be an industry, the part ya return to the creative is very critical. So if kuna part enye kama venye Edu anasema, and I ndio saying element hit, maybe si ati hatuna industry, we just have a failed industry. Like ni kitu imeundwa na iko systems but zimefail. That's just the problem. Because from what you're saying, as long as kuna watu wanafanya hii kitu, then clearly we can call it an industry. The same way, as long as the fact that coffee farmers walikuwa wanafilisishwa, ingesema haikufanya tuseme ati hakuna coffee industry. Iko but ina fail, so let's do something about it. Maybe that is the approach tunafaa kuchukua. Until now nimekuwa na approach ya hakuna, but when you say ndio hit, maybe that's the reason it's easier to give up, because ukifikiria from point ya haiko, unajua unaanza kuona responsibility ni yako, because ni kubwa. Kama ukifikiria like kama haiko ni mimi, it's on me to build, it's easier for most people to quit hapo than industry iko ni sisi tunafail. Now hata kuna policies that exist, exactly. So why do they even exist? Kama if somebody is being paid to manage that, so it means someone the system on paper, but practically on ground. So you fail. I think this is even the best one. Here ni fupi sijui mbona sikuwa nimeona. The entertainment industry definition is basically the businesses connected with music, film, TV, modeling na nini. So ni the businesses connected to hiyo. Whatever entertains. Yes. Whatever entertains, the businesses around whatever entertains actually make up the entertainment industry. Now that way tunaweza ongea about the failures, because if kama kuna support kitu inafaa kukusupport. Unaona? So from what you're saying, I think tunafaa tujiulize entertainment industry yetu, who are supposed to support us, exactly, who are supporting us, na ni nani wenye wana try, na si responsibility yao, because clearly hapa nimeona kuna wase wenye kama from what you're saying, I'm feeling the government has a kind of responsibility to the creatives. Yes. And number two, pia kuna wao wase businesses, tuseme if I have a product and everything. But my goal ni more of kupartner na goal yangu si ati kusaidia huyu msanii. Si kama ile government where end goal ni msanii, kusaidia msanii. I feel like the corporates na kama nakusaidia ukinisaidia, scratch my back I scratch yours. But then kuna hao wengine nao who do as volunteer. Unajua wale wasiutoa philanthropic stuff. Tunatoa hii holding show ya kupeanga wasanii upcoming chance. So I feel like for our entertainment industry enye tuna feel ecosystems zimefail, the first question tunafaa kujiuliza ni who is not doing what they're supposed to do. Yeah, so I've come across another one. I think this is the one we're going to go with. The entertainment industry is any business that generates value by providing people with something interesting to do or watch. Now, something interesting to do or watch, with whatever we're going to talk about, which probably we're going to zero in on music and the film industry, like those ones considered
considered as entertainment industries? Like, are they really there? Like mahali tuko in the 254 sahi, like can you say that hizi biashara ama hata sijui kama ni biashara, hizi industries zenye ziko, are they generating value as they are providing interesting things for people to do and watch? Because that's where the nini, because on that peer, I feel like the level of information the majority of the people are exposed to pia inamata sana, because sasa ndio nimeata hit advert sometimes ina feel like ni you need like ni immature. For example, you come show an advert and you feel like kwani umenibeba aje, why are you but then like it's not amazing. But kutoka nje you find actually people like it. So kinda ina communicate to majority of the people. Ni wewe una feel like because sijui niseme beneath you. Exactly. Nika hii information kwa nini umetry kunibeba hivi. But for the majority of the people actually they like it. So una realize ni wewe who is way too informed. But now from a perspective of a corporate, when you wanna support msanii ndio unipushie product, is it my responsibility to try to make wewe kama msanii na art yako yenye ni basic? Because naiangalia hivyo sawa, msanii tuko na a very basic thing, so corporate ina push whoever has the biggest followers, not necessarily on how good your product is, ni how much influence uko nayo. So hata si uzuri ama ubaya wa hiyo product uko nayo, ni hii product yako inapendwa na imeona na wasi ama wasi, so na kupush na do. But it's not really about sijui that you get better na talent na nini, ni more about nionekane product yangu mimi kama corporate nini. But at the end una notice say I'm support entertainment industry, right? But at the same time the thing is atakani me support entertainment industry, me support mediocrity. So in a way ana further mediocrity in the but on the other hand yes intention exactly na pia si responsible technically si responsible for how mediocre the creator is. Okay. So what was I nimechanganyikiwa because entertainment, okay, tunaweza sema kuna entertainment industry in the terms in the form that kuna entertainers, si ndio? Hiyo tumeagree, si ndio? So even a group of entertainers producing output, hata kama ni muziki ama films, ni industry. But we talk about industry in form of kuna a success rate, or as much as you're putting out, there is something that is coming back. You get, in terms of, like you've said, support maybe from the relevant stakeholders, the people who are around, basically the businesses. Actually kuna definition tumesoma tukaona businesses zenye zina surround entertainment can actually be called the entertainment industry, because without hizo businesses then nyinyi mnafanya nini? You get, and hapo ndio kuna wase kama the fans or whoever you're putting your things out to. The businesses, I think that's inakuja kwa sababu kuna types, kuna music, kuna movies, kuna types, hata presentation inaangalia form of entertainment. Actually it is. So the business, based on the businesses is surround ndio kuna entertainment scene. That's why kuna event. Your event is a businesses iko huko na provide the entertainment gani. So ndo iko na entertainment scene. What ni business gani zina provide? Yes, ukisema the fans na the now focus on one side sana. Wacha tuulize hivi. Director wangu wa kamera unasemaje? Kwa salama. Okay, sawa. Tuko wengi kwa nini, but tuko sawa. So wacha basi tuulize hivi. Which businesses do you think are around entertainment that actually make entertainment an industry? Tuanzie hapo basi. Tuanzie hapo kama kuna ni businesses. Or sectors, ama tuziite sector basi. Entertainment ni gani? Zenye zikiwa collectively, like ama zikiwa hivyo, like unajua moja inaweza kosa na ukose kuwa successful, or output ikose kuwa as much for you as an entertainer. You get? If something is lacking kwa the whole package, tutafeel tu kitu iko
iko nini. So hizi ni mnaweza niambia ni gani una feel ama venye unasikianga wasanii ama entertainers wakisema tumeangusha, if this was this way tungekuwa you know. Utaenda utapata kuna watu wame specialize na acrobats. Hao wanajua katika kama vile kuna wamasai fulani watu wakishuka airport. Kuna watu wa grid watu hapo hata kama watavaa ni maleso. Kuna hizo pockets of sawa, but you know I'm looking at entertainment as a whole. Okay, ndio tutaongelelea kuhusu music na film, but entertainment as a whole ni sector gani ama nyanja zipi ambazo unahisi like hizi ndio very critical? Because what does an entertainer have apart from his entertainment? Nothing. Uko na tu hiyo, but you need other people or other sectors to come and ni kama ni package. Tourism. I feel you need the best every entertainment of any place. I feel like on a very big aspect of the culture. Yeah, here place. Okay. For it to be entertaining. Okay. Unaweza swali yako tena. Ni sectors zipi ambazo zinashikilia entertainment ndio ifanye kuwa entertainment industry? Una get? Nakwambia for example kama huyo acrobat, si ndio? Yeye apart from hizo skills za kufanya acrobats, ni nini nyingine yako nayo akiamka asubuhi? Hakuna. You get? So think of wewe ndio ukuje uone huyu ni acrobat. Amepitia nini from time alianza kupractice? You get? Hizo ndio vitu zimekuja zikamleta hadi hapa tukaona haya huyu ni acrobat. Huyu ni entertainer, anatu entertain. Before acha nikuleta kwa kipindi. Unaona? When you turn on your television or when you're on your phone unafanya nini? Ni processes ngapi zimefanya ama zimepitiwa ndio hiyo kitu ikufikie hapa? From the initial. These are the things you're talking about. Hiyo ndio nini inafanya industry kuwe. You get? Kama ICT. You use a computer maybe to produce your content. Use a computer to get your content to the audience. You will be using a computer probably to check on how your content is performing. Correct though. Anasema correct because the IT industry is very important for entertainment to happen. Then that is a business. The sectors. And you're nasema it's a business sector, but unaona it's important for bringing the entertainment to the viewers. Unaona? Tunaona ka watu wamedevelop hizi app tunatumia WhatsApp, YouTube, TikTok, msali code, IT people. Wanajenga industry, wana support entertainment. Bila our entertainment would it be as entertainment? So unaona hizi vitu zina support entertainment ndio collectively zinafanya ikuwe entertainment industry because it can move further, it can reach more people. You get? Unajua bado mimi naona bado tuna nini. Mimi naona hizo sasa ni vitu zina support. Kuna entertainment. And then sasa hizo ni vitu zenye sasa zinatumika kueneza the entertainment. And that is what makes it entertainment industry. Unaona for example, wacha tutumie kama kiwanda factory. Exactly. Factory wana produce vitu, si ndio? But if they produce na hawana njia ya kupeleka, how do you know it's a factory? Msee anachuna majani anaweza sema mimi utoa mimi na hizi majani zangu. Majani chai unaona ni mimi. Anaweza sema hivyo bila huyo mtu mwenye alienda akaprocess from shamba to wewe kukunywa. Kuna vitu nyingi sana zimehappen. Basically for us kuita entertainment industry iko na I think to simplify the question, I think no only define it. Unajua mimi naangalia Renyata hapo kwa deal. Ndio nakuja hapo. His answer is good but I will come to his answer. Umesema ICT. Mimi ningeiweka yake kama na hii ni jina tumesikia sana platform. You need a place for your entertainment to be seen. Sawa. Kitambo hakukuwa na tele but probably watu hata kama walikuwa wanaenda kufanya practice acrobats they would call people gather muone kitu so that's a platform. Venye siku hizi platform zimekuwa sasa is enabled by ICT. But there is no difference. Uitwe stage yenye kuna 1,000 people in front of you ama ukuwe na kamera yako you stream and you do nini and then 1,000 people who are not around you will get to see the same so whatever you are doing is not the business.
hiyo ni product. Ni product, But hatuwezi ita product industry. Product haiwezi kuwa industry bila distribution. Exactly. Au supporting. So kenye mtu anadu ndio the product. Yeah, talent yako ni product. Wenye wanaeneza hiyo wenye wanafanya the product inaonekana na watu wengi ndio kwa business. Hata product iko in business, but the thing is wezi ita yes, product. you're selling the product, but the product needs a highway. It needs to be packaged. It needs avenue ya kufikia wasee. Leo ukiwa na kitu mzuri hapa, ni wewe tu unajua uko nayo. How will your neighbor know? Yani combination ya the product, the supporting businesses, nini yote ndio inakuwa industry. Yeah, Maana tukianza ndio waulize. Define an industry. Because the industry to notice iko na parts. It has to start from a product. The main product, it's on its basic level. Kuna njia ya kuiprocess, kuna njia ya kuipack, manufacture, processing, unakumbuka hizo packaging, from the basic until marketing, hiyo yote ndio industry. Exactly. Na consumption, hadi consumption. Kuna feedback. Hadi feedback. Na ndio nilikuwa nawaambia wale watu, that's what I was saying, the people who you are giving the art to, pia how they are critical in what you're doing in the industry. Because at the end of the day, if you don't get feedback, for example, kama unapea watu, and it's important, that's why nilisema art inaweza kuwa sio art, entertainment inaweza kuwa kitu ina disturb the comfortable and comfort the disturbed, in a way that if you're taking this product to, if I'm taking kama ni hii naenda na kupea hivi, si ndio? Between hapa na hapo kuna vitu nyingi sana zimehappen, but kama hizi vitu zote zilikuwa ziende zipeane a certain return from huyu kuja huku, and then ikuwe different ama counter what we expected, do you see kuna shida? Something is not working. So huyu at the end of the day, hata kama tumefanya vitu 50 hapa na yake ndio ilikuwa 51, na hapa ndio ilikuwa ikuwe mwisho wa safari, ndio turudi tena tukuje hapa, huyu akisema mimi sifi ama kuna, and that was you will need to rethink as huyu hapa mbele, or something hapa katikati, maybe something went wrong. Maybe mimi nilitoa vizuri, but by the time nika broken telephone, by the time ilifika hapo either kwa manufacturing ama kwa delivery ama kwa packaging, na hiyo tutasema is unsuccessful, right? Exactly. So coming back to our situation kama Kenyans, because we're in the entertainment industry, the reason we can say then in the industry entertainment yetu ni unsuccessful, I feel somewhere in the process, and I feel that is where we should figure out, because clearly artists wanna make beautiful music, so the product is fine. Venye inaundwa iko fiti, watu wanatoa maalbum huko nje, imeundwa fiti, imepackageiwa vizuri, so hii process so far until packaging is perfect. I think the problem inaanza kukuja tukitoka kwa venye isha packageiwa into distribution, the process of kufikisha hii to your consumer. Because I feel the reason tuna feel industry yetu si successful kwa sababu kuna place kwa hii process venye tu umesema something is not going right. Na I don't think, because I feel most people want to say ni artist anatoa ngoma mbaya, but I feel no, artist wanatoa ngoma poa, but the thing is hata hakuna njia ya collect the best songs. Today nikitaka kujua msee ametoa ngoma mpya Kenya na sija subscribe, there's no way utajua aje. But nikitaka kujua artist mwenye ametoa ngoma leo majuu, bro utajua. Haya. So I feel hata tumalize hivi. I feel then the reason is not that we don't have an industry kama Kenya. I feel the problem is somewhere in the process. From product to audio process, ya packaging to distribution. There's a problem, and distribution side probably inafixiwa juu nimeona international whatever kina Spotify na nani wakikame in. Na si hao peke yake, in other fields hata art nimeona kuna wase wana come for painters wanawafungulia exhibitions for free, then you just give them a percentage of the sales unauza kwa. So una notice distribution in the entertainment industry inaanza kuanza same hata kwa jua kali, but still pesa irudi msanii. So clearly distribution hata ikifixiwa shida may not wholly be distribution. So after distribution tumesema ni after consumption. Sasa from distribution to consumption I feel is where the problem is. Na sijui ni nini. Mimi inanikalianga ni there are delays. Nakumbuka time tukianza when we did our first album. Tulikuwa tunaulizana how do we get to register these songs as our own?
Na how do we also get to monitor how they are performing kama ni kwa radio stations ama wherever they get played. And that's when it hit us. There are structures but they work. Ama zina work in a very tedious ama slow way. Kwa sababu leo kuna, for example, in our setting kuna Kenya Copyright Board. But do you realize how cumbersome it is to register every song as an independent work of art? Yenye probably hata hawatoi like weekly updates was released anything. True. Right. Ni zile vitu tu zitakuwa applicable, ni kama constitution itakuwa tu applicable when you get to court and you have to refer to that thing. Ukifosiwa kurefer, ni poa kama ulifanya. Yet it's supposed to be something, the one which is updating people, this is out, this is true. Alafu juu hao, they were, and then, sijui how it is sahi, but then nakumbuka, when you register there, from the copyrights board, protect your work, isipiratewe ama plagiariziwe na mtu. So wata stop plagiarism na such kind of acts. Alafu tukaambiwa hao sasa wana work in conjunction na wenye wanakota royalties na wanaitwa MCSK. Kulikuwa now the mess hapo ndio tulipata katikati ya matope ikafika maharagwe. Then from what you're saying I feel sasa ndio imenihit kuna ka part na sijuka iko after distribution ya marketing. In fact iko before. Yeah, sijuka ni marketing and branding. Hiyo the whole thing ya kufikisha hii after distribution product iko ready, iko kwa supermarket, iko but what makes the consumer know that my product iko hata mimi inanikalia shida iko unacheki right after the work has been produced. Shida inaanzia hapo sababu let's say hiyo time nakumbuka kulikuwa na MCSK, Prisk, whoever, so ukiangalia hata kulikuwa na nitaregister na nani na nisiregister na nani. But sasa me I feel ni true au wako, but I feel the bulk of the money and this is why I feel ni after the reason why money after because I feel the most of your money hata haitoki from CMOs ni wale wako kumonitoria, and that's I've loved when you umesema hakuna system because I feel kuna hao wenye wanafaa wafanye hiyo stuff ya kumonitor because that is literally your job, CMOs. But then I feel sasa inakam ile stuff ndio alikuwa sema ni watu hawafulfill their task ya kumonitor na ifikishie back. And that's why I say I feel hapa kwa sijui niite marketing, packaging, branding ya hii product, the artistic product, because as we were talking in Heat, do you know how successful authors are? Yeah. Ukiandika book sahi, it's a form of nini, but it will give you every coin you deserve. Na wataenda tu hiyo kekopo. They will do the same thing as an artist wa kuimba I'm forced to do, but you realize the only difference here, author, the line ya art ya author na art ya msanii for example wa kuimba iko hapo kwa hiyo place nasema marketing, distribution and packaging, because you notice your publisher is actually responsible for every single sale, whether ni ebook, whether ni publisher wako ndio anafanya hivyo, na si ati juu kuna system, si ati juu ati every book yenye imeseliwa publisher wako ako na njia, na ndio maana wanaweka kinini fulani hapa nyuma coding barcode. So una notice they can track every single product imetoka kwako, they can track it. Now come to our music. Bila Spotify na nini, because you notice this is the only reason we are kinda somewhere, because we have an international distributor who by distributing our stuff ameweka your barcode on every single product. So that right now you'll notice that a movie yote kitaka kutumia product yetu wataambiwa tu live. Nye tumieni ina noma, but any money you make with this product tutapea wale because hii kitu ni yao, because iko na barcode. So you notice then the problem ina come kwa after what you're saying is true, because distribution hata probably so distribution ndio ina need hiyo stuff. Haiwezi happen bila hiyo. Naweza sema niyo part ya kusell sales. So mtu ana play role ya kusell hii packaged product. Hapo ndio shida iko. Sasa kaya ni mtiaji obviously hiyo ni interdraw. Njora kweli hata I understand you nasema distribution can't, so distribution ina happen but ina happen vibaya because sababu ukiangalia hata entrant ya foreign companies kama Spotify ni juu there is that problem. Wanajua you are so good
up to a certain level. You're so good in making the music, but I'm making the art. But ikifika how to kuuza kama getting now your work from your studio to the customer, hapo ndio amko. Ndio maana we are here. Angalia hata Netflix. Angalia YouTube yenyewe. In fact kama kuna Spotify yao. Niambia tu coders wewe tengenezeni mtu akitoa muziki tutakuwa tunaweka huko ukiingia hivi una peruse. Jumi inaanza kukaa kama zile wangeacha kutunyonya na ikue artist angemeko. Ni zile vitu inafika ka place watu wanaanza kudhani the private thing is what is supposed to be there. Ni kama for example sijui kama example ina relate matatu industry. Very many Kenyans don't know that the government was at some point responsible for providing transport. Leo watu believe matatu as if there is one owner of all matatus. Yet those are individuals mwenye amechukua loan ama savings zake ama whatever. Investment. Yeah, investment. Yeah, individuals. So if those individuals were to say from today I am not investing, that's our transport industry would be crippled. Exactly. Na ukiangalia kumekuwa na entrant ya foreigners juu, they see the mess. Ukiangalia Uber ni inakuja kusort hiyo shida. Hata sio hiyo ni kama replication ya our government failed to provide transport. So an industry came up called matatu industry, which was so disorganized that we needed a service kama Uber ya kama hutaki chaos. So unapata ni kama ni kuna sort of a culture where things fail but private entities rise up na zina people don't even understand what has happened but they are still getting the services. But mwenye ana provide hiyo service wanafaa wapate ndiye anaumia kwa hii mix yote. Consumer atapata service maybe at an inflated cost or something. But whoever huyo mwenye anafaa sijui nitamputaje mwenye na kuna mtu anaumia kwa hiyo na sana probably ni huyu mwenye anatoa hiyo entertainment from stage one. Huyu ndiye atabeba the heavy because there is no way hata huyu Spotify or whoever will agree. Hata ukiangalia before you agree for such an international distributor there is almost a loan kind of thing, loan deal unakuwa umemake. Mimi tu ni wezi ambiwa but the thing you'll notice ni kama tunakupea this amount tutakudistributia but the first amount katakuja tutakata ile do sisi tushibe kwanza wewe ukule entertainment then the rest will be yours. So una notice it will go back to the creator when they atabeba the whole mess na it's everywhere. Hata angalia hii whatever people are calling tuseme hata hizi challenges for example TikTok ama Instagram ama Facebook. The truth ni the moment you post your thing there you are the creator. But wewe ndio uko na mapicha Facebook umejaza server uko na picha za sijui ukiwa Naivasha ukiwa wapi. But are you gaining from those photos? Someone is using your photos to target people using adverts. That is the person making the money which is supposed to make. Ile filter ya EQ9 mwenye alikula spider apparently kwa house. Kuna filter? Niliona akijikuna hata iko kaka hadi made money. Alisema apparently kwa hiyo ni yake made money at all. So okay, at least you made money. So out of unaona sasa tu hiyo ingekuwa hiyo ingekuwa. So shida ni mimi yenye naona shida kubwa actually ni venye the actual or the rightful returns zenye zinafaa kurudia entertainer kumrudia. I feel that is where because wewe ukitoa kitu yako si ndio umeitoa venye iko you've ensured that imepackageiwa imefanywa nini imeenda ikafikia wase. Shida ni hapa kwa feedback hata in terms of hata kama ni monetary value ama nini ama hata hiyo feedback ya hata ya wasanii I mean wase pale kwa ground wa kuambia kitu yako ni mbaya ama ni mzuri because pia kuna watu wanalipwa wachochane you're the shit na watu huku chini hawapendi. Ni kama tu politics. Unaweza niambie ground iko sawa na haiko. Unajua as you were saying that kuna kitu John amesema tu na on that nime notice
and maybe pia ni part of the problem yetu na venye hatujui venye Mkenya wa kawaida hajui vitu zetu. Because umesema na imeni hit cap, that was a slap. In order for us kufikisha nini yetu, there is a cost. True. And that cost can be afforded by a group of people. Yeah. Who stay in particular places. So that ku afford luxury kama kukuwa na Spotify, you'll notice. Hata Spotify kwa rates zao watakwambia Spotify tuko imta. So if you're not from here mta, you have a very hard task of kufanya hiyo mta believe. For example, tuangalia before niambiwa watu niseme watu wa Kilimani for example. And product yetu ni most likely watu hiyo mtaa watapenda. But then kuna msana do stuff si tuna do huko. So it means in order for me to convince watu wa Kilimani, I have to convince them in some kind of forum. I am better, when I'm saying a platform, I am better. That's the word. Than the local. That's the word. Which is so messed up because na sasa hata hiyo si messed up kama sasa it's even easier when you are on a city. Sasa kuna watu wameachwa place awkward. Sasa where they either meet the consumer face to face or the performance never. Or they never. Think of msee ana perform ali hakuna hata 3G internet. Na yeye ni msanii huko. So hao watu wanaambia DVDs haziko anymore. Ewasonyiro. Yes. Ama except hakuna DVDs na huyo msee hajafikiwa na Spotify. So anafaa afikie fans wake aje. Do you realize unless you're holding a show every day, performing a different song every day, it's a very awkward place to be. In fact, it's monetarily it's nonsensical. Sababu nilikuwa na observe hizi ukienda hizi club za hata long tuseme ya Thika Super Highway utapata there is a permanent banner ya huyu msanii uko hapa anaimba hapa na active songs. Ni juu wako in that awkward position where their fans are not on Spotify and its CDs are no longer getting produced. So inabidi nimkuje mnione. Kuna kitu mnasema na actually maybe this one might help people. Actually maybe imekuwa kihelp wase wengine, ni venye wengine maybe hawajui. When we talked of platform na tukasema vitu kama YouTube na Spotify na nini zimekuja kusaidia. Inawe venye umesema ndio zimekuja kusaidia, zilibeba watu mbele. Now you can access very many, si ndio? But then in accessing very many, there are also very many who are left behind. So on that is because we realize then problem yetu ni we are distributing our products as Kenya in a way that is way ahead of where we are of the person with the product. Majority of the people with the product, because the people with the product, the people consuming the product. Yeah. Because when I notice huyo mse wa Nax, the only way actually ata make ama kwa kaucha fulani, the only way ata make dough is somehow actually I figure out venye ataingia kwa Spotify na nini. It's the time tunaishi, that is the best way for him to make money. But the problem is hata kama nitaweka hapo, I also have the other task of now convincing watu wote wa imta to come into this platform. But then in a present a challenge walikuwa sema ile a cost because now these people have to in your life maisha ni ngumu tayari, uko na cost juu nini, cost ziko hefty. You have, because you are my fan, you have to add another cost in life in order to consume art yenye mimi ninatoa, which makes it impossible because no wonder hata ukiambia fan niko na event place fulani na tiko ni tao hawakaa because si eti stay kukam kukusupport, but bro mimi nikiona tao sioni show. So nilikuwa nataka kusema hivi, ukienda kwa duka leo unataka kununua omo, kuna omo kubwa, kuna omo ndogo, si ndio? Kuna mkate nusu, kuna mkate hii ya family mega pack, si ndio? Now nani amefanya hiyo? Ni wenye wametengeneza mkate, si ndio? For the sake of who? Ule mtu mwenye ako na familia kubwa na ule mwenye bachelor, ule mwenye sijui nini una get wako hivyo. Now I feel na kuna place naona ni kama the entertainer wana lose some part of the consumer or some consumers.
if you have, ndio ma YouTube zilikuja na zikasaidia watu na Spotify nini, but kuna msee mwenye consumer mwenye probably anataka consume kitu, but again remember consumer ata consume tu kitu kama it is not going too much out of their way. Hata kufeel ni kama niko na mzigo ya ati sasa nianze kuongeza sijui 7,000 per month, ataki hiyo. Anataka kitu yenyewe ni kama msee kuambia joke. Do you pay for jokes? You imagine sasa kwambia nilipe nikuchekeshe. Naweza cheka peke yangu. You know. So umsee akiwa place yenye, for example, if it is easier for me kukuja kwa phone nikutafute na nikupate na nikusikize, that will be good. Kama hii ni ngumu kwangu na maybe kuna place napitianga kanjia na kuna maybe hall pale ama kuna place kakona fulani yenye najuanga kuna wase fulani wanaimbanga ama wanafanya skit. Simuona wase hao. Mzee anatembea tu, unaona wase wanafanya kitu, unakaa hapo unajibamba, unaenda. Umekuwa entertained, umekuwa satisfied, umeishia. Now this brings me to platform. Kuna watu watakuwa hapa na kuna watu hawatakuwa hapa. Now if you are the person who is the entertainer, you need to know kuna audience wengi sana wenye wako hapa na wenye hawatawahi kuwa hapa. So it is up to you kuwafikia. Now how do you fikia them? Haya, places zenye probably hizo network haziko na wase phone na nini. Hapa ndio I feel it is up to sasa stakeholder wenye wana hata if we had, for example, nilisikia politician fulani akisema ati kunafaa kuwa na stadiums zimetengenezwa nyingi. If people are to play sports, if there was a stadium or how many stadiums within sijui how many kilometers, do you know kama unataka kujionea match ya futa na hauna bundles na kuna vijana wa mtaa wanacheza, utaenda hapo ucheze, you get. Kama zingekuwa nyingi sasa Kenya sijui ziko ngapi, I don't know ziko ngapi, but hizo vitu zenye zinasaidia art ama zinapea art platform, hizo ndio unasema zinafaa kuwa. Ndio YouTube is good, Spotify is good, but kuna places hizo vitu hazijafika na probably they will take time kufika. It does not mean that hizo places people do not need entertainment. There are still people who can consume what you're giving. So mimi hapo challenge yangu ingekuwa, I don't know kama ni but I think it's a government, because kama kungekuwa na for example kuna KNT, if there was a KNT in every major town, hata 3 ama 4. True. Nairobi kuko na 4, Kisumu kuko na 4, Nakuru kuna 4, sijui nini. I mean, na wasanii hata kama ni fee kidogo, you know kuna place yenye wewe hata una feel nimepeleka art yangu or entertainment yangu kwa platform, nimepata instant feedback. Hiyo sio lazima ungojea ati you get. Kuna auto to areas zenye I feel ni kama ndio niko niwaambia. Ukiangalia kuna someone who is providing the products, ndio. Na kuna the consumer. Whoever ni kama think of it like kuna msee ana produce magari na kuna the driver. Now those two they are not responsible for making the road. Yes. So ni hiyo tu stuff tunasema. Okay. In those terms, the consumer wa art na the producer, shida iko kwa whoever is supposed to make an highway for them to meet. And that comes down to hizo kama hata hiyo ya sijui every major town. That is a very, what if consumer wako, think of it, whatever we call every major town. Ukiangalia town mingi za Kenya, the distances between every major town, they are not exactly walking distances. So inaanza kukaa wherever there is government administration. Okay. If you can afford to have an hospital in every ward, why would you think people don't need entertainment in that ward? Inafaa kuwa ime devolve up even up to that part of you. To every ward, see, tuseme the smallest unit of administration ya the e-government ya presidential system ni sub-chief. Sub-chief ni a bit lower, but let's look at the devolved system where a ward, then a sub-county, a county. Now if we say major towns, we're speaking of 1 per county. What if I'm living, my county headquarters is 150 kilometers away from me? True. That means I'll never get entertained as much as I. True. So a lot of devolving is needed. So that to make it even easy, let's say I am from county A and I want to go to county B. I'm not just going to the headquarters. I can choose my people who consume my products are in this specific area. And there's a theater there, there's everything there. I feel hiyo ni among the nini, because I don't know, sisemi hizi zingine ni mbaya, but I feel hii ni kama kuinteract na wase on a very ni hapa, because it's ikiwa opposite of that ni kusema
if you find yourself in a country area, up country, you are not supposed to ever think of being creative. Exactly. Where are you supposed to take your art? Unless you come to the city, which inakuanga shida. Actually hiyo ni shida yenyewe. Watu lazima tukuje na hiyo. Inanikalianga a brain drain within the country. Yeah. You find so many artists in one place. Yet there are places where you will never hear a gig. Ever. Yeah. But the artists doing the gigs here come from those places. Hizo ndio places zenyewe msanii ama hata film ikienda ifanywe, you get like orogo wale watu hadi wanashtuka. It is like it is not something. Entertainment should be normal, guys. You should have fun. Like COT, it's not supposed to be beyond your reach. In fact, it should be so even by within reach. Not just one form of entertainment. You should have variety so that you can choose. I think from what tumeongea may notice, I feel like maybe part of our problem pia ni our systems want to be so ahead they forget where the actual people are. Because then you notice from what you're saying, yeah, we may come up with system Dundo, there's this other new one in Safaricom, which is very dope. By the Safaricom, congrats. Me, by the way, I like what you do. But now, from what you're saying, you remember Ocha kunamsayata phone is not a priority, but ako willing. See, ukimuimbia una notice, mse anapenda hii ngoma. In fact, ako shocked akisikia hii ngoma iko out like on a place na isikia kwa hii phone and maybe ako shocked. But then you notice, mse ana prefer maybe ungekaa mniperformie pale hivyo hapo na angelipa. Ana noma kulipa. So you kind of notice from what you're saying, I agree that maybe it's on peer the entertainer as much as nani peer get informed atafunguka and everything, the consumer. It's also on the entertainer to diversify njia zake za distribute based on what is needed internationally, meet the standards, but also now on my ground level wako wapi meet the standards. Isikuwe tu una meet standards side moja, because I kind of notice I don't even think we have a problem with that. So maybe ni sisi tunafocus so much on nataka kushindana na Justin Bieber na sahau maybe kuna msee hapa kwa ground mwenye anataka kusikia Tony Nyadundo and everything na hana hiyo opportunity na ako willing actually which pushes the consumer to piracy. Exactly. Mtu ataenda kwa cyber niwekee nyimbo 20, they won't care. Huyo mtu wa cyber hata care ati umepata kama msanii. Yeye ataweka nyimbo 20 apatiwe 50 bob and that's it. Someone will be telling you I listen to you every day, but do they really listen to you every day, or they listen to a pirated version of you every day? Wow, a stolen version. Yeah. So unapata umehit, unaweza patana na Nduthi huko Marsabit inaimba ngoma yako. Hadi ushindwe, wow, I'm this famous, but you are not. Ni hiyo ndio option ilikuwa kwa pirated version ya songs kwa cyber niko karibu na mzee wa Nduthi. So in as much as tunasema maybe the responsibility ya msanii kufikisha, pia kuna ile level huwezi fikisha. I cannot come knocking door to door. Cheki nimetoa shikeni. Si pirate. Someone somewhere analalia kuna okay, mtanikosoa but I feel mimi kama ni kidole ningepointia government because I agree. Because point hapo tu hiyo ni direct kwa sababu kama kuna hao ndio wase wako in a place yenye kuna structures zime trickle down hadi kwa ule mtu wa chini. Nikitaka kura leo naweza kuja ni kutrace wewe na chief wako na like our say kuna structures zenye zinafika hadi hapo chini. So imagine Kenya kwa watu wangapi? Around 47 million. Why would I need to market my song even to Uganda? Kama Kenya 47 million people. If I have 47 million people na kuna njia zenye zimewekwa I can reach them. Kama wako kwa simu, gava probably wako kwa radio, kwa TV, kuna theaters, kuna nini, hata kama ni art 47 million. Kama kujua whatever we are, kujua how big of a problem we have. Leo today we clap for someone. Kujua how much of a problem it is. Today we find it, we look at it as an achievement. Ukiona mtu amepata 1 million views in one day Mkenya, hiyo si achievement, sababu ukiangalia Nairobi alone iko na ikienda chini 4 million people. So you have not even been watched by 50% of Nairobi. We are talking of 47 million people. Ingekuwa mtu amewatchiwa na half of 47 roughly 23.5 million,
tukesema wow, now that's something. But unapendwa na Wakenya. Unapendwa na Wakenya. Nairobi, unajua kuna hii tendency watu kudhani Nairobi ndio Kenya. Nairobi sio Kenya. Kenya is bigger than the capital city. Juu ukiangalia hizo views kushtua za tuseme for example, mtu kama Drake atoe song ipate 20 million views. You realize is in a country with like 150 million people. So hata yeye really bado hao ni watu wa kwao hiyo day. Na maybe ni hiyo state yake tu. So ana hizo numbers zina drive watu wengine in other places too. Again, niko na swali hapa. Why would, because I'm trying to think, I'm sure government sio haijafikiria hizi vitu, but why would they not want people to be nini? Because the reasons mimi nafikiria ni first of all, it is very na nitawacha. I think nakwanga ni tabia but nitaacha. Kuna places zenye unaendanga, then unaanza kuona watu ni backward. You get? Ama they are not up to date. Hizo ndio places probably zenye entertainment venye inakufikianga iwafikiangi. Entertainment, what it does, it can change, it can inform, inaweza change your view of the world, inaweza fanya very many things, inaweza fanya utake ku-question. I like giving example ya DJ Afro. DJ Afro mimi mara ya kwanza kumuona nilisikia akisema na kupandisha ndege na kupeleka China bila kukulipisha. And he took me via movie. Na nikaenda nikaona huku ni Shanghai, huku sijui ni nini. Like that was entertainment. So hata leo nikaenda nijipate naweza sema hata nikiona kwa movie. Hapa hizi majina. Do you realize what he did? Ni entertainment. That guy bridged the gap. He tried to bridge the gap. True. Which he did. So me I'm thinking, imagine Kenya yenyewe at least kila mtu ashaiona movie. Ushaiona play. Ushaisikia ngoma. Ushaiona mtu na kita. I mean, haita sasa leo whatever people call backwardness ama ushamba. Kuna kitu tulikuwa tunaongea hapa, I believe in the last podcast. Ndio akasema information ndio ina separate watu. Unaget? Ni huyo msee hajafikia information venye uko nayo. Let's say today you know, maybe when you, for example, any example to see as something factual. When you wear a white shirt, it's supposed to go with a red tie. If I meet someone who doesn't know that, difference yangu na nini? Information. So mimi naona kitu inaweza solve hizi shida zote mimi ni kwanza gava ipe priority kila Mkenya kukuwa na njia ya kupata information. In fact, I mean that's the thing that I'm saying. I feel like the way to solve entertainment apart ni true. I feel ni true tukisolve njia information tutasolve a lot ni kusabu. Tutakuwa tumesolve both sides because we notice entertainment very true nisema iko na two parts. The entertainer or the person with the product or the person making the product anaweza kuwa as informed as whatever. Yes, as possible. Na kama hii mraia yake haiko informed, flop. Na hii side nyingine pia mraia inaweza kuwa so informed but if msanii ni fala hii product yake hakuna kwenye inaenda because the mraia will be too ahead. The same way unaonanga kuna ngoma zenye hii ngoma yes last because I feel we are too ahead. It's too childish or something. But then una notice when a problem cannot be solved, we can't focus on what. Hatuwezi sema ni wasanii, hatuwezi sema ni the consumer. It needs to be solved at the same time. Hata mimi nalikalia ni kama inafaa kusolviwa by sijui niite amaja ama nini. Sasa of the three players. Sasa msanii, consumer na maybe huyo mwenye idea. Because unajua sasa hivi hit I think the government ndio ni KRF kwa hii stuff. Yeah. Ni government wana solve this stuff. So you can notice role ya government to solve is so big. But you notice the only thing the government needs to do to solve figure out njia ya kuleta information. Which means which industry should they focus on? Because to solve shida za industry kadhaa. Information, tukisema information industry, what are we talking about? Is it internet speed? Is it in fact ni information tu ICT na communication. Mimi itarudi tu kwa platform. Itarudi tu kwa platform. Wakupee njia ya kuonekana na hao. Like wakutanishe. Sasa mimi I think ndio nasema hiyo hata gawa ikinipea PPMCC iko platform iko. But the thing is I feel umenipea mimi information mimi msanii. Wale mwenye napelekea art now that umenileta world class. Is the person I'm taking this information to also is listening
level? Is it you are exposed to the same? Ukiangalia Because success, bado then ndakuwa na success ya vitu kama hizi radio, kusumika. success ya vitu kama radio leo ni hiyo. The fact that they are aware Msanii everyone consumer ni nini anasikiza. Huyo consumer ni kitu anageuka, no matter where you are, kando ya bed yako you turn on, utasikia news and what you want to listen to. Sasa una notice siwezi ambia mso wa radio because this is an entertainer. Siwezi mwambia ati a change hiyo patanisho because me I feel hiyo ni nonsense. Because clearly there is thousands of listeners loving that exact patanisho. So I feel the only way nifanye huyu msanii a feel nahitaji ku up game while at the same time forcing the consumer to feel kwani hakuna msanii mwenye anafanya as in like to up the expose the enemy. And I feel the only way right now in the time we live 2022 ni ku solve internet. Hiyo mimi believe that is the one thing. Hata sio sijui maji sijui nini. That is the one thing that ile siku tutakuwa in every Kenyan home. Kenya as a country tutakuwa at par as citizens, tutakuwa at par with each other. Unaget? Juu hata ukiangalia story ya rich poor, hiyo gap to me haiwezi bridgewa na sijui nani kulipa kina nani every month. The only way to bridge that gap ni make information available to everyone equally. True. Yeah. Okay. Sababu if my maybe very distant neighbor ako worth $1 billion na mimi niko worth 100 shillings, the only way I can work towards that ni by getting more information like you were saying the other day. So unapata if yani ku level the playing field in almost everything in Kenya ni pia wacha watu waweze access information the same way. And I feel venye tu umesema right now the one place information is because unbiased, because me hiyo ndio I feel has been the problem of development imekuwa controlled because of bias. Tunaweza bias the source of information. If it's the Bible, somebody somewhere tampered with it to fit there. If it is the whatever book, somebody, but the internet is unbiased opinion. Like ni wewe saying what you're feeling, how you're feeling, when you're feeling. It's kama sort of decentralization of information. Kila mtu anaweza edit, anaweza peana opinions. Before tu nini. So technically I feel ni venye tu unasema tukipeana information tunapea watu all information, both good and bad about it tunataka whatever it is. Kuna watu wanasema ni vile sema unasikianga na umu anatumbu unaanza kutafuta symptoms. So unasikia ka symptom fulani kwa mwili una Google. Utapata vitu zote zitakwambia buda una dead. It doesn't mean you're going to die, but it's information. Siku moja utajuanga at the back of your head forever and ever ukisikia symptom. Hiyo kitu ilikushtua because the information imestick na wewe. So technically na ukipata resolution ya hiyo problem ulikuwa nayo kwa hiyo whatever ulikuwa na Google, utapata for life you will never Google again. You just remember the when you Googled. So kind of you realize to expose watu to info unbiased. See at hii ndio right na hii ndio wrong. See hii ndio information. All the world. This is all information. You pick what makes sense to you. So technically, but this is me. I don't pay chance to say what I feel if I was in government, because and I mean I agree sasa. Going forward, I feel this problem can be solved by an intermediary. The only intermediary hapa ni gava. But a responsibility ya gava sana I feel to the entertainment industry specifically ni kuleta information. That's all. Hata tuhitaji sijui hizo CMOs we can build them ourselves. Technically because hata ukiangalia hata distributions zenye tuko nazo sasa you notice I don't really need CMOs. I don't really need. The distributor I have can do that. Yeah. In fact, they are doing that. So I don't even need MCSK. I don't need them. But then you realize it doesn't mean that MCSK hawana job. See, you have a big task of give us the statistics into your job. Not see about kunilipa or shit. Because my distributor will definitely ask for my money. As long as ngoma yangu imechezwa kwa radio, Tunco will come to MCSK and ask them, we as the lawyers of these motherfuckers, we want this money because you played their music and they gave us the responsibility of taking the money. So that way you realize I don't even need to be registered on any CMO. Let them just do their job venye iko. Ngoma inachezwa nyenye do mko nayo. The person in charge of it will come for it. So I feel technically tukiinform, unaona sasa such kind of information msanii akipata hiyo na consumer pia ajue hata sihitaji sijui kungoja radio, I can go straight
on an app na nipate hiyo product or Skiza Tune or wherever. You kind of realize niki-inform both these people at the same time, we can find a solution. But the only person who can inform both sides with no bias ni gava, and the only way to do it ni kufanya the main source of information ikuwe available venye unasema to everyone at the same cost, whether ni 3K, 5 Mbps. I feel internet is the solution basically. My last thing, internet is a solve your problem. In the world we live in today, the solution imetumika. Which brings the question or dilemma. It might just be in my head, but niambieni, do you think the government would really 100% benefit from your information ikiwa out there to everyone? Because I'm thinking we are living in a world yenye the more information you are, the more woke you are, the more powerful you are, you get. Now if kama sahi in Kenya probably umesema tuko ngapi, how many million? Roughly 47. Haya, tuseme 47. Tuseme hata wenye wako na access to such information, hata tukienda sana tukue 10. Wenye wanaweza pata hiyo nini. Au wengine wenye wamebaki ni kama 30 something, si ndio? So our 30 million, if today the government was like, okay, wacha tuwape hii highway yenye tunasema that kukue na place yenye you can get hii. For example, tuseme ni internet. Wa decide tunataka kushikilia entertainers and entertainment industry, wacha tufungue hiyo to everyone, hata kama watu hawana hiyo nini, kukue na screening. Kama kulikuwa na screening, hata kama ni place, tutafute place yenye tunaweza screen wase Friday mnaweza kuja, wenye wajagawa walikuwa wanasema kutakuwa na holidays ama nini. Sijui weekend Friday sijui. Tusemange hii country tuko na entertainment tumeiwacha hapo inini. But then I'm thinking ikuwe probably wakaweza disseminate kuja hadi msee ako na hiyo gadget kwa mkono. Probably everyone. Now do you see hii place haitakuwa tu place ya kutafuta ngoma. Time yenye ujisikii kwa entertained, unataka kuwa informed. And then nyinyi wote mkiwa na information, because I feel ni kama sometimes government inakuanga, you remember when tulikuwa nasema leader ni msemo nyako ahead of others. Exactly. So if information can make hii gap ipungue, hawa si wengine waanze kuona na hapa alitubeba na hii hapa haikwangi hivyo, because sasa unaweza ambia you can twist information yenye uko nayo by the time unakuja kuidisseminate huku, because these guys have no other reference point. Wewe ndio huyo amesema. You've seen people like that. That's a majority of people in Kenya wenye wako ni wenye probably hawana access to a contrary form of information than yenye wanapewa. So imagine sasa tumesema kila mtu tukue at the same place. Mtu anakuja jaribu kudanganya haiwezi. So in a way you will not be happy. Watakuwa wamebridge hata wanaweza kupita. So my question is, do you think the government has incentive ya kufanya hivi? Sasa unaona, me the thing I would say ni if the person in government is foolish, ataiona from perspective ya Ni mbaya. hawa wase watanifikia. Yeah. But then the thing is this, information haina mwisho. Information everyday kwa information. So wewe kama nakupea information na tayari niko na 100 meters head start. If watu wamenifikia then mimi ni fala. Because if mimi ndio hata nimewaletea hiyo place ya kupata information, then it's on me to always be 100 meters ahead, because clearly ni mimi basi na wadini. Na if nimefika place nimeshindwa kwenda 100 meters ahead someone else, it's a sign. It's someone else has a better source of information. Ile stuff I think tulikuwa tunaongea sometime about tukisema, I feel that is the thing with leadership. Kuna place unafika is no longer on you. You kind of realize, and I feel hapo ndio humble. It's good to be humble to realize there's somebody faster, better than me in the moment. Now I can kill this person and be a dictator, mwanze kufanya vile nataka, which will just create a rebellion after, or I can embrace this new person na nimuonyeshe during my days as the fastest person, this is how I handled it. So now it's your time, we handle it hivi. That way uta end up in grace, because this person will grow up saying my hero, rather than wewe kwenda unafikiri unaweza nitoa. I'm like so I feel like that's the best way kuifanya. Give them information so that the person ahead will always be the most informed. So I feel government, because government is system, the people in the government ndio sasa me for me on the determine. And if hawana kama haoni incentive ya kupewa watu information, then I would say that those are not the right leaders. Because any leader mwenye anajua hata yeye anataka more money, I need you to be more richer. Kama nataka kutoka more do, nitakutoka aje do na mashilingi. You know, again pia kuna issue yenye nimefikiria sasa, I've just remembered the people in government, hata kama kuna structures, kuna kitu yenye msee anaweza feel, na that's what I was saying, anaweza feel it is entertaining to me, to get, or it is not.
na yaki feel it is not, then wewe hata ukiweka kitu yako platform utaambiwa toa hiyo kitu. Exactly. You see, so pia kuna hiyo yenye, that's what I don't know that's what how I'm saying. Hata staki screening, staki nini. Tupe internet. Tupe internet. I will choose what I want. What to consume. That way you have helped me. That's enough. Hata staki your screening. It is a bit stupid in 2022 to try and say this country we are consuming this. In the age of everybody has their own taste. Ni kama we imagine today, serikali imeamua vitanda za Kenya zote zitakaa hivi. How many people will really sleep on those beds? No. Kuna zile general uki free throw hivyo, meaning entertainment yenye mimi na suit most probably suit kama ina najua, but tukiweka tu kwa internet hivyo tuseme access for all bila hiyo kind of way of kufilter ama kufind a way of do entertainment vile umesema ni Kenya ta entertain si, but sasa unaweza amua kila mtu aingia hapo mseta kanya hapo hivyo kulinia kutana shit. kuna ratings. But you see, every nini na mimi ndio ilikuwa point yangu, maana kwa sema kuna CMOs na nini, si eti tumewatoa job. Kuna wase wenye job yao ni kuregulate. Literally, hata in fact kwa hiyo government system kuna so kwa internet I'm saying internet ni source of information. Just streamline venye we can all access the internet. Iko tu venye msea kona net. Venye tuko na net. Majority. Venye tuko na stima. Venye unapea watu stima, pea watu net. They can access them. Then the people when you govern the system, kuna Communications Authority of Kenya. There are so many regulatory bodies, including hata hiyo site unaenda iko na filters. So clearly uta notice it's not even na ndio maana nasema tukianza kupea politician right ya kuanza kuregulate ataenda hapa akitupea test yake. Exactly. So the thing is equal open field, let the people wenye wanaleta hiyo wao regulate, because ni easier, wao wanajua kwa nini tuna regulate and they have actually explained. Unaenda kwa program unaona imeritiwa R hapo chini wata describe every reason kwa nini tunasema hivi na hivi. Fire rent Kama zile za you try to log in somewhere without your official email to show that you are 18 above majority age. Alafu itakwambia hauwezi access sababu the simu ya that one is okay. Hiyo ni kazi ya hao sasa. To make sure ndio content iko available, but hata kama ni about taking care of children, as a child huwezi access content. You can only access what children should access. Na hata huyo mtu yake access ata access akijua ili kuambia which now so ni yeye akorong anajua hata huyo mtu. Wacha nikupe example in our outside entertainment. Hata ni kama within in a way. Let's say alcoholic drinks. Sisi ni wazangu wa 18 and over. Ushaipatana na mtoto wa 3 years anaanguka kwa mtaro. Inafika place now it's the responsibility of the parent. Yani kuna wale watu they are not responsible for their lives in any way. Au anyone tuseme currently anyone below 18 when you unampata kwa manoma zingine, you cannot blame them, you blame the parent. Sababu that person is like a sheep and a shepherd wake ni mzazi, so you don't blame the sheep for wandering, you blame the shepherd. So unapata sasa kuna place inafika hiyo si responsibility sasa ni choice ya nani ni whoever is the guardian or something. Exactly. But sasa I feel like for the reason nilikuwa nasema hiyo story ya internet na nini kwa sababu I feel in closing I feel one of the last things nime notice from your conversation leo ya information industry on the local ground nime notice shida yetu ni first of all ni tastes. People the best in the entertainment industry ni wale wenye for long ni taste ya mtu imekuwa ikifinyiliwa, so that you notice every time ina change because somebody else came in power, proved their own taste. As in hatujai kuwa na a system yenye truly inatuonyesha this is in very few occasions unaonanga hits zenye ni actually we all agree hiyo si wote tunaifeel hiyo si wote, but most times unasikia goma unasikia ngoma unasema goma like what the hell. I think hata kila culture wase wako na njia like every culture hata kama ni in Kenya kila group ya people iko na a way of entertaining themselves. Na in a way tunasema hata entertainment imekuwa disseminated even into hizo places ndogo in a certain sense, but mali na feel
as an industry inakosea ni if there is someone who is getting returns from what you are doing bila your knowledge, you get, I feel hapo ndio kuna issue, because at the end of the day wenye tulikuwa tunasema creativity, at the end of the day kila kitu iko na ni lazima ikuwe na incentive at the end. So na assume kama ni mama mboga mwenye ako kwa shamba anatengeneza mboga, anaenda anauza, inaenda kwa factory nini, watu wanakula huko hivyo. If yeye apati returns, hata yeye bidii ya kurudi kwa shamba ama kutafuta pesa za kutafuta mbegu zingine za kupanda haitakuwa, you get. So me I feel as much as hiyo place yenye tunasema hiyo avenue ya sasa, hiyo platform na nini hiyo highway ya hiyo vitu zote, as much as iko hapo, shida ni kama kuna a way yenye kitu inafaa kuwa inakurudia kama the producer of entertainment or the pass or the entertainer na haikurudi, hiyo inakuanga training to that, and that is what ina kill, because there are people who are hata kama ni gratitude tu, because I'm thinking kuna wasa wana dancing hata ocha na nini unaenda unapigia wase show, unaambia ulikuwa fit, ni at least hiyo nika some form of return, una feel uko sawa. Sasa imagine uko unaenda unafanya hivyo, watu wakuangalia tu. So hii ya kuangalia tu hivi siku hizi ni kama yenyewe mtu msanii anajituma hakuna do, unalala njaa, wapatana na mtu kwa matatu, which wasanii pia wanakonga matatu guys, sio vibaya, ni kawaida. So unapatana na msee hapa msanii mkubwa, jina imeendeka kwa kubwa kuliko mfuko, like hizo ndio vitu zinaendanga zinafanya. Sasa ni kama msanii unaona perform mahali alafu watu wakuangalia, wewe ni nani twendeni, kama una hiyo return believe me utakuwa. So I feel pia hiyo ni problem. So as long as kuna returns zenye zinarudia mwenye anafanya kazi, there has to be hiyo feedback, kama like when you put output kuna kitu kingine ina rejuvenate your process ya kuendelea tena. Energizer. Haya, mimi nitamalizia hapo. Jamaa mmenyamaa. Kwani nyinyi ndio entertainers mliumizwa na hiyo process? Ndio nilikuwa nasoma mimi. Ulikuwa unasoma. Haya, sasa ni in closing. So si tumebonga ukiwa na kitu una feel unaweza rusha hapo tukiclose. In closing. In closing, we should relate to systems that we work. First, they work for us. Kudrive kitu yetu entertainment with the forefront enye ni Kenyan. Tutengeneze, tuanze kucreate hiyo industry for us. Kama gawe imeshinda ama kama imeona kumeshindikana tu, let's tuifanye sasa kwa sisi wenyewe, tujundie watakuja watange tunasonga Wapate tukiwa mbele. yeah. Inaweza sema hata government ikiweka hizo systems we involve creatives pia ikuwe hand in hand. Okay. True. Hivyo tu. Si kesho place kuna jua, maybe kuna msemo mwenye ako albinism, then I consider you know unaweza wekea open air kitu, and then like sisi tuna performing because there are very many creatives and entertainers, maybe hao wanaweza taka kupiga show usiku, you get. So yeah, considering that would be good. Mimi naweza sema entertainment industry ni kubwa sana, na hizi challenges tuko nazo zote saa hii, najua ina sound awkward but we should be thankful for them, sababu zinatuonyesha how many opportunities pia there are. Lazima tuna miss as we are. Yeah. True. Okay, so mimi sijui kama kuna kitu kingine. Oh yeah. Yo, Kenya sio Nairobi. Kama umehit Nairobi, hata sio Nairobi, umehit mtaa yenu. Like tumtaa tudogo hauja hit Kenya. So I think na hii sijui tunaweza angaliaje. If there is anyone mwenye anatusikia na uko hizo levels za government, man, hapa kuna do. Hiyo si kuna do. Serious man. Ukaweza shikanisha hiyo ati sasa in the Kenya. Hata tutahitaji wasee. Man. Point. Niwe bilikuwa sawa. I think 47 hao ni watu wangapi? We need to go anywhere. Kenya ni mzani mgani yako na maybe kunao 47 million now wametoka followers. Hata followers. Why would we not follow? Na it's ni uwezi follow. Na shida iko wapi? Kwa sababu kama kura tunapiga sisi wote. By the way guys, entertainment is very important. Kama sisi wote tunapiga kura, is it that we don't take entertainment seriously? Like kila mtu atatoka ati ni lazima apige. I think wacha niseme the same way voting is a right. Yes, you also have a right to be entertained as a Kenyan citizen. Wacha niachie hapo. Thank you. Acha niongeze tu hivi. I also feel kwa entertainment
hiyo side tumesema iko na side mbili. The only way I feel tunaweza solve both at the same time ni information, find out simplest way kufikisha information blah blah blah, na hiyo ni internet. Yeah. But then sasa coming to side yenye mimi niko ya entertainers, I feel pia tunaweza play a role kunini by working together. Mimi najua from personal experience working together inasaidia kupush kitu further. Faster, easier, bora wase mko nao mko with the same nini, mta push something further. So I feel creatives tunafaa kulearn ku work together. Hiyo ni kitu moja. Hata camps, unaona sasa kama sisi tuko na hii camp, tunaweza shikana na camp nyingine, camps zingine, tudo tour, tuzunguke Nairobi, tuzunguke high schools za Kenya. Basically tufanye hiyo kitu yenye Vika anasema, to focus on Kenya. Tunaweza hit Kenya. Bro, demand ya nje ndio ifanye tuende nje. Tuache kujipeleka nje, kufanya kabaa afu unatuambia ulitua. Don't lie to Kenyans, eh? Kama unatuambia unatua ni juu lijaza ile inaitwa ile O2 Arena. Buda jaze hiyo kitu tuchukue loan tukuje show. But isikue tunachochana. Basically let's build because ni fit, you know. Kama ni bar, kuna bar ngapi Kenya? Exactly. Kama unaenda kupiga show ya bar majuu. You know how many Kenyans are drunkards? How many bars are there in Kenya? Kama unaenda kunini? Wewe. Tour Kenya kwanza. And then sasa tuende majuu baadaye. So yeah, let's work together. We can change this shit. Hapo kwa nini kwa work together. Wacha tu nikuulize swali before tujaroka kwa tumalize. Kuna entertainer mkubwa kuliko mwingine. Na wewe mkubwa akisema mimi siwezi work na mdogo. What do you think about that? Sasa my opinion is this. Any entertainer mwenye ana nini, huyo ni a short vision person. So unaweza kuwa umehit, but to me you're just tiny minded and tiny. If unaweza fikiria that kuwork na wase wengine, especially because niko lower than you na ndio nimeanza career saa hii. Na wewe uko 10 years ahead, unanidharau juu niko that is the stupidest thing, because nikakudharau mtoto. Kwani hata you know, siku moja atakuwa mkubwa na most likely unaweza kuja kumhitaji. So I feel any artist mwenye ana feel hivyo in fact run, that is the devil. Huyo wachane, huyo hakuna kwenye anaenda. But if ukipatana na wase wenye wanaona working together, those are the people we need. So basically mimi ningesema to answer you, if ni mimi niko situation yenye msanii mkubwa amenidharau, mimi ningeshukuru, acha niseme kaje, ningeshukuru because nimelearn who you are earlier. Na tungework na wewe then uko mbele wewe ndio ufanye mbaya. So I think ni better kuwork na msanii mwenye anaona hiyo vision yao. Okay, sijui kama ni ukweli ama ilikuanga tu show, but kuna msanii wa Kenya alisema aliomba msanii mwingine collabo akamnyima, and then akatoa ngoma akasema hata sijasikia vibaya. Anyway, sijui kama ilikuwa, but tumepeana hiyo example because of what we had said. Haya, tuambie, umesema umelearn leo sana ulikuwa tayari. I think ile sote yenye nimestick on sana niyo information. I think hata si necessarily entertainment. Information inaweza kuwa solution ya vitu mingi sana in general. Inaweza by that ni kuwekea wase net to na hii generation yetu tunaishi. Mseto ajitafutie information aichambue fiti and anaweza funguka akili vifiti sana. Okay, fiti. So ukiwa upande ule mwingine wa kamera, unaweza tuambia what do you think your entertainment industry in Kenya is, or how is it? Inaenda mbele, inasonga nyuma? Have you seen any progress? Have you seen, do you think there is a problem? Can we change? What is your recommendation to the country, you know, ama to the powers that be, or even to entertainers? Probably kuna kitu unaweza nini. Yeah, let us know. And then yeah, we can see this an united effort. Hata when you wanna consume entertainment, they are also needed, because at the end of the day feedback pia inasaidia, because it's a chain, it's a process, and hatuwezi bila each other. The entertainer without the entertainee, or the entertained is like it's no entertainment. Milk without breast, like this. Okay, like what's up? Haiwezi, like hand in hand, hivyo. Yeah, so that has been our time. We hope that you have learned something. Unaweza tufundisha pia something pale chini kwenye comment ama nini like. Yeah, then feel free. Tutazidi kuongea. Feel free. Entertain yourself. Legally in the constitution that governs your area. Yeah, and tutaonana next time. So from us here at Say What? Really, it's been dope. Tuonane wakati mwingine.